This was the exhibit submitted and it was labeled 1-5. This was the mobile phone, Moto CY5G. I wrote this was a mobile phone, which is Motorola make, with the brand name Moto CY5G 2024 or -2024. It is a Motorola by make. The next exhibit that was submitted was labeled 1-30. Being a flash disk, described as Quarishman flash disk, blue in color. Hello, this is exhibit labeled 1-30. The sixth exhibit was labeled 1-36, being a SanDisk flash disk. A SanDisk flash disk. San is SANDISK. My lord, this is exhibit labeled 1-36. My lord, the next exhibit that was submitted was labeled 1-31, being a Quarishman flash disk. My lord, this is the exhibit that was labeled 1-31. My lord, the eighth exhibit submitted was the mobile phone, labeled X-8, being a Vilaon mobile phone. And my lord, this is exhibit X-8. My lord, the ninth exhibit
was another mobile phone labeled X-12. My lord, this is a SIMI mobile phone labeled X-12. My lord, the last exhibit that was submitted was labeled A-R. That was an iPhone 12 Pro Max. My lord, this was a personal mobile phone that was handed over back to the investigating team. And I was informed that it had already been handed over back to the owner. My lord, all the exhibits that you received and examined. yes, sir. Lord, I pray that exhibit 1 to 9 at this point are deleted. And 1 to 9 are deleted as exhibits. My lord. Four mobile phones. Four mobile phones. Item 3 and 4 and 8 and 9 are mobile phones. There are 3 plastic
items 5 and 7. And then there are 2 laptops, my lord, item 1 to 2. So we have 2 laptops, item 1 to 2, 4 mobile phones, items 3, 4, 8 and 9, and 3 class meetings, item 5 and 7. We have been admitted the 2 laptops, the 4 mobile phones, the 3 flash disks have been admitted collectively, and they are marked PE-17A. After that, Mr. Mbutalina, is that all that you did in this matter? My lord, that was those were all that was done initially. However, upon we received another request. Officer, further examination. On those exhibits that they were earlier on submitted. Our request was to extract and analyze information on those exhibits in relation to the employment records of the accused and any other logical examination. Please repeat that. My lord, this request was for further examination in extracting and analyzing information relating to employment records of the accused plus any other logical examination. When was this request made, additional request made to you? My lord, this was made on the 14th April. (2026). Did you undertake the examination? Yes, my lord. Did you furnish a report of your examination? Yes, my lord. Dated 14th April 2026. The second? My lord, the second document here You have it both in hard copy and electronically.
have an extra copy, you can vote them. What do we need to follow? We seem not to be having the document, probably because of the disorganization. How we can. No, you have it both in hard copy and electronic. If you have an extra copy, you can help them. We have an extra copy. Cancel the last document. The one served electronically and in hard copy, the very last one. Council, do you know how the document? You can proceed. I could also surrender my hard copy and I follow through the soft copy because it's easier for me. Mr. Morgan, you can proceed. Okay, my lord. So, Mr. Angulo, you said what is the second document? My lord, the second document is a covering letter for release of that report of that additional request on a letterhead of Directorate of Forensic Services. It is dated 15th April 2026 and it is signed by the acting AIGP Forensic Services, Andrew K. Mubiru, and it contains the seal of the Directorate. Yes. Yes, again, on the covering letter. My lord, the covering letter is on the Directorate of Forensic Services letterhead. The date. It is dated 15th April. It is addressed to the Divisional CID Officer, Kapalagala Police Division. Yes. And it is signed by the acting AIGP Forensic Services.
then it contains the seal of the directorate. Okay. Next. My Lord, the next page is the body of the report. Who authored the report? My Lord, this is authored by myself. And I have signed and endorsed on all pages of this report. Okay. My Lord, I pray to tender the copy of the request letter and the report, the additional report as forwarded on the 15th of April 2026 as an exhibit. Yes, Mr. Kumbu. Sarah. Any objection? No objection. Okay, they have been administered. The request is marked PX18A and the report is PX18B.
Most obliged. Lord, if I may pray for the exhibit. Okay, if you want it, and what will I use? Okay, good. My Lord, it's not very detailed, so Okay, fine. we believe God will follow through. So, Mr. Angulo, let's proceed quickly. In this additional examination, what exhibits did you analyze? Just hold it. My Lord, we reviewed all the submitted exhibit, but in regards to this request, information relevant to that very request was on exhibit labeled 1-35. Yes, what did you find? What that was? 135, which was? That was a Dell laptop. That was the first item. Okay. My Lord, our examination observed that this was a computer configured to run a Windows, A computer a laptop computer configured to? to run the Windows 10 Pro operating system Yes. My Lord, the installation of this operating system was done on the 8th December 2019 at 8th Done on? December 2019 at 8:34 a.m. Okay. My Lord, the computer name was configured to be cyberspace. And this computer was last shut down on 28th March 2026 at 2:16 a.m. Yes. My Lord, in relation to the request, we identified In relation. When you say we, Mr. Angulo, my Lord, that is When- me as an examiner,
So what did you do? I identified an email account on this exhibit. My lord, this email account was conyum@panerabread.com. You're going to spell it. Conyum. Conyum at then you spell. Panera is PANERABR Bread. bread BREAD.com. Yes. My lord, that very email account was used to access services on the domain name that was identified as panerabread.com. And other subdomains. My lord, when I mention domain, in other words, is like website, the most literal term. Okay, proceed. My lord, the subdomains were HTTPS, colon / ISO 3.panerabread.com / authentication endpoint / again authentication endpoint. Is that one word? Yes, my lord. / login.do. My lord, another subdomain that was accessed using that very email account was login.microsoftonline.com. Please repeat that. Login.microsoftonline.com. Another subdomain that was accessed using that very email was iPortal. Letter I. Yes. Portal is PORTAL. Yes. .panerabread.com. Mr. Angolo, if you said a domain is a website, so what would be a subdomain? My lord, a website can have different services that it renders out to the end users. So, to accommodate those other services, in technical practice, you create what you call subdomains. And these subdomains are used to
allow you as the end user to be able to perform a number of operations or services within that domain. Yes. Proceed. My Lord, another observation during the analysis was that the exhibit was used to access another subdomain other than the first three. And that subdomain was pantry. Pantry is P-A-N-T-R-Y. P-A-N-T-R-Y. Pantry. Pantry. Yes. .panerabread.com /log out /success. My Lord, When? this was last done on the 31st December 2025 at 4:18 p.m. Ugandan time. My Lord, using what we call open source intelligence information gathering techniques, Using? what is called open source intelligence information gathering technique or techniques, my Lord, the domain name panerabread.com is a website for an American bakery cafe known as Panera Bread LLC. Known as? Panera Bread LLC. Yes. My Lord, this cafe is a chain of fast bakery cafes that operates within the United States of America. And they serve and sell a variety of foodstuffs, such as sandwiches, salads, soups, and generally baked foods. Yes. My Lord, those subdomains that were accessed using the email conyom@panerabread.com
were identified using the email conyum@panerabread.com. Yes. Were observed to be internal portal or gateways, portal, Portal, for Panera associates or workers and they use those different subdomains to access and make general services. So in other words, this helps workers to access services that are hosted under the panerabread.com. Yes. My Lord, that would mean being an internal access subdomains, it is not outward facing. It is not for the public. The public do not use those very subdomains, maybe as a customer, but it is only used by those that are categorized as Panera associates and workers. Okay. Anything else? My Lord, those were hit, and we had annexures. Showing how those subdomains are accessed. My Lord, the annexure over here is what we call a landing page where a worker can log into Panera Bread domain from using their official or work emails. In this case, the work email is conyum@panerabread.com. And the next is a landing page where former workers, former employees of Panera Bread can still access their portal or their account under the Panera Bread domain. This is where they can, this is the landing page of where they can still access that form. So in other words, whether a former employee can still access some information on the domain using their email accounts or the accounts that were assigned to them while they were still working with Panera Bread. Okay. That all? Yes, my Lord. My Lord, that is all from this particular witness. Is available for cross-exam. Thank you so much. Who is cross-examining him? My Lord, I pray that he's given his document, the first document signed by Assistant IGP Mubiru, dated 13th
April 2026. My Lord, I have a copy. The original. Thank you for the information. I pray you answer these questions. Kindly open where the court order is. It's one of the last documents. Have you seen the court order? Yes, my Lord. Okay. Have you seen that signature? My Lord, have you seen the signature of the court order? Oh, for judicial officer, my Lord, I believe. Yes, my Lord. Okay. Is there a seal or a stamp of court? My Lord, this is a copy and I can't pass. Can you see, according to your visibility, your eyesight, can you see? As a copy, I can't see. So original from your side of the investigators. Do you apparently you are opening many pages. Are you at the court order? Yes, my Lord. Have you seen the signature of the alleged magistrate? Yes, my Lord. Okay. Do you see a court stamp or seal? It's an original document. I don't see. You don't see it? That, yes, my Lord. Okay. Look, examine that signature of the alleged magistrate. You are looking at it? No, we are still on the order, apparently. Yes, my Lord. Okay. You got the affidavit. Affidavit is behind it. Yes, my Lord. Would I be right to say those signatures are the same according to my eyesight or your eyesight? My Lord, they look similar. They look similar on the affidavit and the court order. Yes, my Lord. Okay, I believe you are not a lawyer, but would you be knowing the court document and the affidavit are not his documents? Yes, my Lord. They are not authored by. Yes, my Lord. I'm just saying, could we be, I'm just seeking wisdom from him. Could we be knowing the consequences of that? Of the signature of the affidavit being the same on the signature of the court order? No, my Lord. Okay. We are still on the affidavit. Do you see where the deponent is supposed to sign? Yes, my Lord. His investigations were best. Okay, another question. You perused that document, all of that booklet
properly, isn't it so? Yes, my lord. Have you seen anything called notice of motion? No, my lord. No notice of motion. Okay. Afande, would I be right to say that your investigations were dependent on the alleged court order? Yes, my lord. Okay. Now, in your wisdom, if the backbone of your investigations has big loopholes, what would you tell a court? Counsel? Much obliged, my lord. Afande, look at the first page of your document. I believe you are familiar with that document. Yes, my lord. Okay, will I be right to say your name does not appear on that document? Yes, my lord. My name do not appear on the document, Okay. but my initial exists. Afande, I will ask you. Okay, do you have a national ID? Yes, I do. Does it have your name? Yes, my lord. Okay, do you know the importance of a name on your national ID? Yes, my lord. Okay. Afande, you are so knowledgeable about. Do you know how to extract voice if people are communicating? My lord, if the voice is recorded, I do know. Okay. Do you know how to extract transcribed information if people are communicating? My lord, I do not do transcription. I do not know. You do not know. Now, in your document, there you are handled. The alleged communication of the suspect with the hotline of police you talked about, there were two. 122, there are 21, then 2, then 999. You have any voice information to attach to the suspect that actually he communicated on your report? No, my lord. Okay. I only have a whole log. Thank you. Do you have any transcribed or Report. Upon the right be right that even in the late terms of myself, the writings in that communication you do not have on your report in case they are needed in court? Which communication exactly? The hotline, I'm still on the hotline. 991111. My lord, what I have is I'm not asked what you a have. whole log, not the. I'm asked about the writings. Do you have? We shall go there. Do you have on your booklet? Or in your booklet? I don't understand your question. Voice. You said that he has a whole log. Okay, my lord. I think you're asking. Not to break, my lord. Now, Afande, Yes, my lord.
Would I be right to say that in Uganda, or probably other nations I do not know, somebody, if owns a Google account, does not offend the laws? Yes, my lord. Would I be right that if somebody has a Google account, when he's searching for information, it's also right? Yes, my lord. I looked at your report you are handling that the alleged suspect Okello lawyer. Googled many kindergartens in Uganda to a tune about 20 in your report. Okwewozaako. To a tune about 20. Oh, right to say he Googled those kindergartens within Kampala and Wakiso in your report? My lord, where these searches were made from exactly, it is not contained in my report. And maybe I take you to the report. You go to the report where you mentioned the schools, those kindergartens that were Googled. I don't know whether I listened to you well. Have you seen that report? Yes, my lord. That in his Google, he Googled about those preschools or kindergartens. Yes, my lord. He did so. Yes, my lord. Okay. Are you aware of his motive of Googling those kindergartens? I'm not aware, my lord. My lord, if the police officer can exchange the information with fellow police officers regarding the investigation. Much obliged, my lord, you can go. Now, Afande, are you aware that since this court started, we have never had any police statements from these kindergartens? I'm not aware, my lord. Okay. In your opinion, being a police officer, yes, my lord, in his report, in inspector of your report, if there are no statements from those kindergartens, is that inquiry complete in your book? My lord, I concede your wisdom if we cannot answer. Afande, Yes, my lord. will I be right to say that these Google accounts they are of as of 2024? I beg your pardon? Okay, when he was Googling these things, doing the searches, they are as of 2024. Look at your document. Sorry. My lord, there is nowhere that points to 2024. My lord, I pray that I go and show him his year 2024.
Okello lawyer Joe. But no wajo yatumiza by mistake. Be careful. Be careful. Okello lawyer Joe. So you can ask the question again. Yes, my lord. You confirm you have seen it 2024. Yes, my lord, I see the figure 2024. Okay. And you are aware this offense was committed in all these children lost their lives on the 2nd April. My lord, as per the brief facts, that is the date the offense allegedly. Do you know the man called Kumbuka Joe? And the 2024 we are seeing here is in regards to how the exhibit is identified as a Motorola underscore Moto G 5G 2024. In other words, it means this is an exhibit. Motorola underscore Moto G 5G 2024. In other words, it means this is an exhibit manufactured or released in the year now 2024. Okay, continue, Afande. Kindly continue. So in other words, what you're seeing here, that is under what you call the source file, which has the identifier of the exhibit itself, which is identified by the brand name, being Motorola Moto G 5G-2024.zip. Okay, Afande. So what this implies is that this is an extraction from a Motorola Moto G, a 5G version, that is the network spectrum that it supports, and that this is an exhibit manufactured and released in the year 2024. It doesn't mean that these searches were done in the year 2024. Okay. Can you give the date when those searches were done? Date, year, month? My lord, this was not extracted as part. So, aren't you leaving to court to guess whether your extractions are related to this offense or not? Yes, my lord. Since you are an expert in this kind of technology, would it be proper for court to follow your guesswork? It doesn't have any guesswork. It's actually from your questioning, it is the court to guess, not him. And he has answered that question. Afande, you talked about ICC. There is ISIS.
else that he Googled. Yes, my lord. Is there anything wrong to have information about that group, which I also know? My lord, I can't give a response to that. But it's in your book. Can I come and show you? Yeah, he knows it. I think he says he can't answer that. Officer, you can tell us whether it is wrong to Google or make a search on ISIS. My lord, I think that would be, the context would matter. Akande, you can tell us whether it's the wrong reason or right. why you are Googling. It may be wrong on one hand and it may not be wrong. Would you on be known the hand. reason why he was Googling? And my lord is the one who took himself there. Where? It's the reason. No, he says, he actually says it may depend on the context. And he's not giving any conclusive opinion on that. Much obliged. We continue, my lord. Maybe you read the whole search because you restricted it on one word. My lord, I pray to end here my cross-examination. Mr. Morgan, any reaction? Please proceed. Mr. Angulo, you have been asked about issues to do with the notice of motion, affidavits of the requesting officer, and then the court order, and the counsel for the defense has alluded to the basis of your work. I want you to clarify to this court which of the several documents did you consider to be the authority for undertaking your work? My lord, specifically it is the court order. My lord, that is all. What was your question and what was his answer? So, sorry, my lord. You said apart from the court order, did he No. I was saying out of all the documents that counsel alluded to, affidavit, notice of motion, court order, which one did he consider as the authority for undertaking his work? Okay. And my lord, he says the court order. Okay. That's all? My lord, that is all from Mr. Angulo. Thank you so much, Mr. Angulo. You can step down. Thank you, my lord. My lord, Mr. Angulo brings to the close of our prosecution's witnesses, and we apply to close our case.
Thank you so much, prosecution. Defense, do you intend to make any submissions on the case to answer? No, my lord. Abagenda maaso n'okutulaba mu ekutu gyaffe eya social media bannaffe abeekuumiddeko. Okello enivia abajulizi baweddeyo. Guys, tap. Mr. Young, this is for you. The prosecution has closed its case after producing 18 witnesses. I want you to listen carefully. The prosecution produced 17 witnesses in support of their case, and upon the close of their case, I have evaluated the evidence that has been adduced against you, and I find that it will make a case against you, requiring you to give your defense on each of the 4 counts that I read to you when we were beginning this case. Have you understood that? Yes, my lord, I understood. That I read to you when we were beginning this case. Have you understood that? Yes, my lord, I understood it. What have you understood? I understood that the prosecution has produced evidence to support their case, and I should make a defense on the 4 counts that were made against me. Exactly. Yeah. So I'm going to give an explanation to you. Under the law, you have options. Okay? Mm-hmm. I want you to listen carefully to the options. You can keep quiet. You can choose to keep quiet. Because you remember when we were starting, I informed you that you presumed innocent until proved guilty. So until now, they have not proved you guilty. And the third option, you can decide to swear and give your evidence. And the third option, you can decide
decide to swear and give your evidence. And in each of those options, you have a right to call witnesses to give evidence in your favor. So when you choose to take evidence without swearing, you will remain where you are and you will tell your story without anyone leading you. Your lawyers will not lead you. So you will tell your story uninterrupted without anyone leading you. If you choose to swear, to take oath, you will cross over and go to where the other witnesses have been going. And in that way, your lawyers will ask you questions. The way you saw the prosecutors asking their witnesses, that is how they will also help you to tell your story. And in all, as I said, you have a right to call witnesses. So I don't know whether your lawyers have talked to you and you have thought of the option, but if not, I can give you about 30 minutes. You make consultations with the lawyers, and then we shall come after 30 minutes and we hear what you have to tell this court. Have you understood? Yes, my lord. Are you able to repeat to me what I have said as yes. your right? Yes, my lord. I think you said just now that I can keep quiet, or I can swear, or I could make an unsworn statement. And that you can call witnesses? Yes, and that I can call witnesses. Okay. Yeah. Okay, so I need to give you time with your lawyer, 30 minutes. It is now 12:25. Is that the clock? That's the time. 12:25, and let's agree to come at 1:45. I give you time with your lawyers and they explain to you, and then you will decide. At the end of the day, it is you to decide which option you would like to take. And if you also have witnesses, you will inform the court the particulars of those witnesses in terms of name, addresses, and their telephone contacts, if any. And then this court will help you to summon those witnesses for you. So we shall come at 1:45. So we stand this matter over to 1:45. Okello yaddako wano mukako. Don't go, bro. Don't go. Don't go. Okello is next. To stand here. Okello going to stand here. Okello, coming. Now, ladies and gentlemen, obujulizi bwonna abajulizi 18 yes, abajulizi bonna 18 ab'oludda oluwaabi bavudde baweddeyo ekigenda maaso kati nti Okello alina okwedefendinga in the way that alina okwogera ababuulire yenga yedefendinga atya akkirizibwa n'okuleeta abantu abamujulira nti olunaku luno Okello twali naye bwe tuti akkirizibwa okuleeta abamweyimirira akikkiriza okuleeta. Kale kusema official twagala kubuuzaako n'okwongera okuba nga ate tukwaniriza olunaku olwaleero era nga bwe twogerera tutuuse ku nkomekerero ey'okuleeta obujulizi obuluma oba
obuluma obujulizi obukakasa nti omusango gw'okutta abaana ogwaliwo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwa April gwe tulimu buwedde. Prosecution bwe yakola okunoonyereza abo beereese nga be balina obujulizi kooti bweyina okusinziirako okusobola okusingisa Okello omusango. Kakati amawulire agasooka amalungi galiwa okusinziira ku weekitiibwa omulamuzi obujulizi obuleeteddwa bukakasa nti Okello alina omusango ogw'okwewozaako. Eyo neba wiini mu musango nga ng'oli mu musango awo oba olina wiini gy'oba ofunye kubanga osobola okuleeta obujulizi omulamuzi n'abutunulamu nga tebuliimu nsa era omusango n'agugoba n'atawa na mukisa oli kwewozaako kubanga ku by'oba oleese tekuba kubyetaagisa ye kwewozaako. Kaakati okusinziira ku byonna ebireeteddwa kuva gye twatandikira yonna kitegeeza nti weekitiibwa omulamuzi akizudde nti kituufu akikakasizza nga mu mateeka kyangu kyakukakasa nti kituufu abaana battibwa. Kati ate era obujulizi obugenze bujja nga bukwata oba nga bulinkinga omukulu ono Okello ku musango guno gwennyini. Era bw'atyo oluvannyuma lw'okumaliriza ne witness asembeddeyo ddala bw'atyo oweekitiibwa omulamuzi n'akwata oludda oluwolereza Okello n'Okello n'abawa eddakiika 30. Mu ddakiika 30 ago Okello aba agenda kuwogerezeganya n'oludda olumuwolereza okumanya kituufu ki eky'okuzzaako. Tebeewozaako ku misango egibavunaana oba Okello alina obujulizi obugaana oba obwewozaako ku misango egyo egimuvunaanwa. Era bw'abanga alina obujulizi aba avaawo wano mu Kaguli waali n'agenda wali ba witness babadde bayimirira naye n'atandika okuwa obujulizi nga balooya be bwe bamubuuza ebibuuzo. Kaakati bwe balooya bamala omubuuza ebibuuzo kati ate prosecution ate nayo neekola kye tuyita cross examination nga yani yakuki omukulu yani defense lawyer we nga wabadde akikola kuba witness abaleetebwa prosecution. Kati nono bwe kibeera bamubuuza bwe bamala okumubuuza then prosecution naye neemutwala mu cross examination mu ebyo byaba ayogeddeko. Kakati mu mbeera eyo y'omulamuzi abeera awandiika ng'akompeyalinga nti tugambe owa forensic bwe yaleese empale eriko omusaayi gw'Okello, Okello ng'agenda wali nga witness ng'ajulira ng'agamba nti empale eyo okugendako omusaayi ono. Kati oyo gwalumiriza ate yadda wano mu Kaguli oyo ye yakola bwati ne bwati ne bwati n'anteekako omusaayi kyovulaba nga omusaayi ogwo bagenza okugusoma ku mpale nga kweguli. Era bwe kiba kyetaagisa n'ayita ne ba witness nti okukakasa nti ekyo kituufu ne gundi yaliwo. Kaakati akaseera ke tugenzeemu kwe kulinda okulaba Okello ne ttiimu ye ey'abalooya bazzaako ki. Balooya aba Okello bwe bava mu lusiriko olwo mu kwewuunaganya okwo bakomawo naki. Banakkiriza Okello okugenda yeewozeeko. Bwe bakkiriza Okello okugenda yeewozeeko kikonfaminga ekintu kimu nti bakizudde tebalina bujulizi busobola kutaasa Okello ku bunafu ku bulwadde bwa mutwe.
wabula tebasobola okukoma ne bagamba nti ow'ekitiibwa omulamuzi okusinziira bwe tulaba embeera z'omuntu waffe gwe tulimu tali mu mbeera zisobola kuyimirira wali kwewozaako olw'ensonga nti ebyaliwo agenda okubikola byaliwo niwe biti ne babaako request ze basaba kakati ebyo bye tugenda okubeera nga tukola kitulindiira kati wano we tuba tutuuse oyinza okugamba nti kati at least omusango gutandise okutuuka we tugwagala eyinza obutaba nkomerero kubanga tetumanyi muwendo gw'abajulizi Okello bayinza kuleeta wabanga asazeewo okwewozaako so mu mbeera eyo oyinza okugamba nti kati saazi omusango oba gutuuse wakati nti ekitundutundu ky'omusango kiba kiwedde kubanga oludda oluwaabi olumaze okupresentinga obujulizi bwalwo kwe businzidde okufayiringa omusango guno byonna ebitoogeddwako mu kaseera ke tumaze wano nga tukola broadcast eno tebisobola kuzzibwa ng'Okello yeewozaako Okello alina kwewozaako ku ebyo byokka ebimuvunaanibwa era ebireeteddwa mu bujulizi ebyo ebirekeddwayo nga prosecution tebirabyemu makulu n'Okello tagwanidde kubireeta nga ye agezaako okwewozaako kakati ndowooza omuntu kyaba alina okulindirira kwe kulaba Okello bw'abanga atwazeewo okutandika okwewozaako agenda kwewozaako atya bw'aba Okello asazeewo okuleeta abajulizi agenda leeta bajulizi ki ate nga Okello asobola n'okuleeta abo abamuwaddeko obujulizi ng'abajulizi be yasobola okugamba nti oyo kakati oludda kati ono omujulizi ye najja n'awa obujulizi nga bwabulaba kadeni mu cross examination balooya b'Okello ne basooka bookya kajjogijogi w'ebibuuzo ono in line of okwewozaako kw'ono so kakati awo nno ekintu we kituuse omusango bwe guli kakati tulindirira kulaba omukulu ono bw'aba asazeewo okwewozaako agenda kwewozaako ki simaba kyenda bakye mulaba naye wai tomanya Okello abadde gumite from day one ayinza okujja n'agamba ekitiibwa omulamuzi njagala kwewozaako naye mpuliranga ayinza obutajja mpuliranga ayinza obutasobola kudda kwewozaako naye kale sooka ompayo katono nnyo omulamuzi wabadde agenda mu maaso kugira nga atannyonnyolera Okello ku kiki ekituufu kati siteepu entuufu gye tuzzeeko na biki birina okubeera awo After producing 18 witnesses, I want you to listen carefully. The prosecution produced 17 witnesses in support of their case, and upon the close of their case, I have evaluated the evidence that has been adduced against you, and I find that it will make a case against you requiring you to give your defense on each of the 4 counts that I read to you when we were beginning this case. Have you understood that? Yes, my lord, I understand. That I read to you when we were beginning this case. Have you understood that? Yes, my lord, I understood it. What have you understood? I understood that the prosecution has produced evidence to support their case, and I should make a defense on the 4 counts that were made against me. Exactly. Yeah. So I'm going to give an explanation to you. Under the law, you have options, okay? I want you to listen carefully to the options. You can keep quiet. You can choose to keep quiet. Because you remember when you were starting, I informed you that you presumed innocent until guilty. So until now, they have not proved guilty. And the third option, you can decide to swear and give your evidence.
And the third option, you can decide to swear and give your evidence. And in each of those options, you have a right to call witnesses to give evidence in your favor. So when you choose to take evidence without swearing, you will remain where you are and you will tell your story without anyone leading you. Your lawyers will not lead you. So you will tell your story uninterrupted without anyone leading you. If you choose to swear, to take oath, you will cross over and go to where the other witnesses have been going. And in that way, your lawyers will ask you questions. The way you saw the prosecutors asking their witnesses, that is how they will also help you to tell your story. And in all, as I said, you have a right to call witnesses. So I don't know whether your lawyers have talked to you and you have thought of the option, but if not, I can give you about 30 minutes. You make consultations with the lawyers, and then we shall come after 30 minutes and we'll hear what you have to tell this court. Have you understood? Yes, my lord. Are you able to repeat to me what I have said? As your right? Yes, my lord. I think you said just now that I can keep quiet, or I can swear, or I could make an unsworn statement. And that you can call witnesses? Yes, and that I can call witnesses. Okay. Yeah. Okay, so I need to give you time with your lawyer, 30 minutes. It is now 12:25. Is that the clock? That's the time. 12:25, and let's agree to come at 1:45. I give you time with your lawyer and explain to you, and then you will decide. At the end of the day, it is you to decide which option you would like to take. And if you also have witnesses, you will inform the court the particulars of those witnesses in terms of names, addresses, and their telephone contacts, if any. And then this court will help you to summon those witnesses for you. So we shall come at 1:45. So we start this matter over to 1:45. Ndowooza ensonga options muzitegedde. Asobola okusalawo okusirika, asobola okusalawo okusweyalinga ng'akutte Bayibuli ng'abajulizi abalala bwe babadde bakola, oba okusalawo obutasweyalinga. Bw'asalawo n'asweyalinga kiba kimuwa privilege ey'okugenda ba witness we bayimirira, balooya be ne bamubuuza ebibuuzo, olumu kimuyambako n'okumugayidinga ku kiki ekyokwogera. Nga obadde okyalamu ba witness bali abalala nti nno looya oba prosecutor akudrivinga ogende wali walowooza nti weewali ekinyusi ekivunaana oba ekirumika omukulu ono. Kati bw'otasweyalinga bakuleka waawo wooli, naye bw'oyogera looyawo na prosecution bonna bawuliriza tebakuinterruptinga, tebakuyambako. Kakati ekyo kusobola okukaminga to conclusion eyo, mpozi na option endala ey'okuyita abajulizi bw'oba ng'obalina. Kati okutuuka ku conclusion eyo, balooya ba Okello balina okugenda ne basooka ne babaako engeri gye beewuunaganyaamu okulaba what could be the better option. Awo abantu batandikidde sayimo n'akasajja kano nga kaba kawadde emirembe mingi. Amateeka bwe gatyo galina okuba nga gatambula.
kiki nabagamba nti oludda oluwaabi omulimu gwalwo kwe kukakasa kkooti beyond reasonable doubts nti nno oyo omuvunaanwa alina omusango. Era kkooti bw'emala okumatira nti kituufu bano bye baleese birimu eggumba nti ono alabika alina omusango oba alina akakwate. Kkooti yekakasa omuntu nti alina omusango. Gwe omuntu wa bulijjo omulimu gwo kwe kukakasa kkooti nti omusango gwe mwogerako ono agulinako akakwate sinakindi asobola okuba nga ye yaguzza. Kaakati oyo alowoozebwa okuba nga alina akakwate ku musango obuvunaanyizibwa bwe kwe kukakasa kkooti nti ebyo by'olabanga obujulizi obunnumika nti nina omusango si bituufu. Ekyo tugambe nti ekizibiti ekyaleetebwa ekinnumika nti nina omusango kyajja olw'ensonga ABCD eno omulamuzi ng'awandiika. Kati omulamuzi n'agenda n'atunula ku sayidi ya prosecution ng'agamba nti ekizibiti ekyajja bwe kiti, n'ajja ku sayidi ya defense nga yeewolereza ng'egamba ekizibiti kyajja bwe kiti n'aweeyinga n'agamba nti heke Gaalubindi twazisangako endagabutonde za Okello Onyonyo, twazisangako endagabutonde z'abaana oba omusaayi gwabwe. Okello ng'agamba nti kituufu Gaalubindi zagendako omusaayi kubanga olunaku mu kaseera ako nina gwe nalinziwadde azambalemu. Olwo ng'ogamba kkooti nti ani oyo? Okategeera nti wali mu ntandikwa endagabutondeyo nti akambe twakasangako endagabutondeyo nti ye akamba ako baakankwasa nga kaliko omusaayi nze oli yaŋŋambye yali amaze kusala nkoko nze ne nkakwatako ng'oprovidinga nti okay ani yakuwa akambe yakakuweerawa. Kati kkooti bweweeyinga n'ekizuula ng'obujulizi bwo bujjawo obujulizi bwa defense, then kkooti oba ogiwadde omukisa okugenda ku direction endala okukakasa nti kati bw'abanga si ye gwe obujulizi gwe butunuddemu kati tuyambe otulage ani yakuleetera obujulizi obwo okufaanana ng'obukutunuddemu. Awo kati bwe tugenda mu musango guno era kyetugenda okuba nga tulindirira okulaba kigenda kuba nga kitambula kitya. Olugendo lw'omusango guno lutambulidde ddala era nga twatandika dda. Tutandise tuli mu nnaku lwa musanvu bukyanga omusango guno gutambula. Era abantu abasinga ne mu comment section mbalengeddeko nga mugamba Simon Mpanga tuliranga gwe tukooye. Naye oyinza ogamba nti nno ebadde experience nnungi nnyo naddala eri abantu ba bulijjo okusobola okumanya ebiki ebituufu ebigenda mu maaso mu kkooti z'amateeka ebintu bitambula bitya. Kituyambyeko okutegeera olulimi lwa kkooti okumanya bwe baba bategeeza kino bwe bayita kino baba bategeeza ki. Kituyambyeko okutegeera emitendera abalamuzi gye bayitamu okusobola okunoonya amazima ku misango egiba giguddewo. Kituyambyeko okumanya ebibuuzo ebibuuzibwa mu kkooti wadde nga ffe n'omulamu waffe obwa bulijjo ebimu tubadde tulabanga ebiteetaagisa. Naye ate bwe tubadde tugoberera kkooti eno kituyambye okutegeera nti teri kibuuzo kiteetaagisa paka nga weetaaze okubuuza ekibuuzo ekyo. Nti omuntu bw'afa automatically buli omu yandibadde akirowoozaako nti aba agenda kuziikibwa. Paka bw'ogenda mu kkooti bw'okimanya nti si buli afa nti aziikibwa, kyova olaba omulamuzi akubuuza nti olwo bwe yafa ne mukola mutya? N'ogamba ssebo omukiibo omulamuzi ne tumuziika. So olunaku olwaleero oyinza okugamba nti at least tutambuddeko era tugenda kuba nga twongera okuba nga twetegereza omusango guno gye gugenda okubeera nga gukoma. Sayidi y'Okello egenda kudda na pulaani ki eyo gye balowooza nti yeyinza okuba nga etaasa Okello. Secondly, we are looking okumanya side ewolereza Okello ensonga y'obulwadde bw'omutwe banaasobola okuba nga bagireeta ku mwanjo okusobola okulaba ngeri gye bayinza okumutaasa oba bajja kukireka tebajja kusobola kuba nga bakikulembeza okwongera okuba nga ate banoonya engeri Okello gy'asobola okubeera nga ataataasibwamu. N'ekyokubiri, Okello bw'aba asazeewo okwewozaako agenda kwewoza ku ki ekiyinza omulamuzi okuyamba omulamuzi okusinziirwako okusobola okubeera nga ate maybe amuggyako emisango ekyamuggulwako
wabula singa Okello alemererwa okwewozaako omulamuzi bw'anaasalawo kamutyemulira agenda musalira bbanga ki, agenda musalira kibonerezo ki. Ebyo byebimu ku ebyo bye tulina okuba nga ate tulinda ng'ate kooti egenda mu maaso okubeera ng'ate eddamu okumanya bwa we tugenda okubeera ng'ate tutambulira. Naye nga other than that omusango gukyagendera ddala mu maaso era nga we twogera kati tuli mu kuwummulamuko twagala kati kudda kulaba kigenda mu maaso. Njagala kutunulamuko wano mpulire waliwo agamba nti I fear listening to Okello's defense. Okello alina okujja yeewozeeko. Okello alina okujja yeewozeeko agambe bannange omusango saagukola ki? Saagukola. Okello alina okujja yeewozeeko. Ebimu ku ebyo Okello byalina okujja okwewozaako kwe kuli n'ekyamba ekyatwanjulijja olunaku olw'eggulu. Okirina? Ebimu ku ebyo Okello byalina okwewozaako. Ate katono nnyo kansuke mbayo kiripu nzije mbayitiremukko ku ebyo Okello byalina okujja okukakasiza ddala kooti. Tugenda tunula ebyo ebiruma Okello. Kaakati Okello nga bye tulinda Okello ajje yeewozeeko okukakasa kooti nti talina kakwate ku bizibiti ebyo. Found at Wins Medical Center. My lord, I am opening from the other side. My lord, this is the yellow shirt. The handkerchief is here. And the wordings are here. Kale kakati ngawe mbagambye njagala tutunulemukko tubadde tugoberera omusango okuva gwatandika nze naawe ng'ogulaba. Bw'abanga Okello waakukomawo okwewozaako oyagala yeewoze ku ki? Nze kye nandyagadde yeewozeeko ekisooka. Kuba kati jo ow'amasimu yatugambye nti abadde yakolanga searches mu masomero ag'enjawulo. Ate ng'ali specific nga agenda mu masomero g'abaana bato. Ekisooka omwana gy'ali. Oyo omwana gwe yali anoonyeza ekifo gy'ali. Kyekisooka. Ekyo ne kitutwala ku searches z'amasomero ge yalinga akola searches. Atubuulire of all schools ze yagendako ez'ekyanja ez'ekawanda lwaki yamaliriza wano. Atunnyonnyola ekyo tukitegeere. Ekyokubiri, ensonga y'okusaddaaka okufuna obugagga. Kooti eraba ebintu ebyo ebiraba. N'ekyokusaddaaka ekyo nakyo yandibadde ateewozaako atubuulire. Yali ayagala bugagga bwenkanawa. Bugagga bwenkanawa. Awo nno nzija ekyokubiri kikakasiddwa nti ku kooti yali ku crime scene yaliwo. Bw'abanga akakasa ddala si eyatta abaana
yalaba kuyatta abaana. Yalaba kuyatta abaana. Era olwo ye ng'aliwa. Ekyo kikulu nnyo aba alina okutubuulira. Ekirala endagabutonde ye enoonya ki ku kambe? Ku kambe ate nga kaalina wabweru wa kikomera. Okategedde bulungi? Bwe tuvaawo kyekirala omulalu asobola okwowozaako nti siri mulalu. Ddala oli mulalu oba otufera? Awo nawo ekyo bw'aba waakujja omwana atadde wano ekibuuzo sacrifice the witchcraft baayogera lulimi ki? Munange nedda so wali abasawo Abaganda aboogera ddala Oluzungu n'amayembe olumu gajja mu Luzungu. Welcome my grandson. So nga bw'ompaawo ekibuuzo kyo, omwana gwe yali aleese okuwandiisa gy'ali mu masomero ge yakolako saaki lwaki yamaliriza azze ebbunga, ensonga z'okusaddaaka musawo ki eyamugamba nti yeetaaga okusaddaaka amutubuulire kubanga ayinza obbaako abalala baatuma. Wabanga akakaza nti si yeyatta, yalaba kuyatta abaana, yali afaanana atya? Era agenda obbalaba nga ye ali ludda wa? Kategedde bulungi? Lwaki alina gabutonde ye twagirabye ku kambe akatta abaana mulalu oba atufera? Is it true about the 5 killed kids in Mukono? Kiruddawo ekyo. Njagala bane mumpe ku bibuuzo kati nga bwe tulinda Oweekitiibwa Omulamuzi okudda. Alina kwewozaako ki oba teyeewozaako tatumalira budde? Akkiriza omulamuzi agambe nti bannaye gunsinze nakola bye nakola, sitya kukola sigundi naye kangikolere wano. Sayimoye baleme bali kuweereza ezokusamalayizinga nga bwe ndaba Musaango okusinziira nga bwe tuli wano we tutuuse. Ndaba abantu babujja abamu kye bagamba nti poliisi etta obujulizi ne bufa, omusango weerotuuka mu kkooti obujulizi tebukola kiti. Waliwo ensobi poliisi zeekola mu kunoonyereza. Oluusi ne batagoberera mateeka ne bagenda basaakinga ennyumba y'omuntu tebalina saaki walanti. Kkooti tebakkiriza kati ndabye ono expert. Kkooti order gy'alina teriiko kkooti seal. Ate signature ya affidavit ate yiyo omulamuzi kwegamba olabanga those small things omuntu ayinza okuba nga bwemututte kituufu mubbi naye nga eyakola okunoonyereza poliisi yatta obujulizi awo mu mpapula paperwork ebiri omusango kkooti neebugoba ku technicalities eza kkooti naye nga
omuntu n'agenda sikooti fubi so kyo kirabyemu wano. So poliisi erina okutereezaamu awo poliisi ba IO ba investigative officers bakole bino ekintu mu butuufu rule of law bakigoberere. Thank you. Good afternoon, Mr. Simon. If Okello has a kid, then Okello was the first eyewitness. That means he saw the killer, but is it possible? But it is possible. Either way. Kubanga bino bigenda obbaawo waliwo obukakasa nti yaweereza ssente around the same time obutemu bwe bwabeererawo. Ekyokubiri era yakwatibwa ng'obutemu bubaddewo kati alina okwewozaako. Ne kati otuba wafuna bino alina okugenda kwali waweera obujulizi ng'amaze olayira. Then prosecution nesobola okubanga ate emwokya kajjojijoji w'ebibuuzo yantuyambe n'alayira awo omusango gunyume tufune bu video obuwera. As of now, he is only left with no defense, and that is insanity. As of now, he is only left with one defense, and that is insanity. When an accused person raises insanity, they have a burden to prove that they were insane at the commission of the crime. Kankadem. Kanso byompereza by'oluzungu leero. Angambye, as of now, he is left with one defense, and that is insanity. Nti bwe twogerera defense gy'asigaza gy'asobola okukozesa okwewozaako bulalu. When an accused person raises insanity, they have a burden to prove that they were insane at the commission of the crime. Okalegedde bulungi nti omukulu kyasobola okujja okutugamba wano nti awaagendera okuddiza omusango yali tategeera bye yali akola, era obuvunaanyizibwa ne bumusigala ku mutwe gwe okutukakasa nti ddala kituufu bye yali akola yali tabitegeera. Ndowooza ensonga mugitegedde kati bwe tuli. Kamala okuteekayo akantu kano katono nkomewo n'eggundi zammwe muzimpeereza wano bayakala nkamu kokka mmala okukola kuba naakola nga ntayipinga sijja mmaliriza kinkola wano katono. In a minute kankomewo bakama bange. With suspected blood stains recovered from body marked 3. My road, this was the exhibit. Next. What's my road, this is OK-4. Which is? Checked in black, white and grey. Long-sleeved shirt with a collar tag. Jack spade. With a collar tag? Jack spade. Recovered from the suspect, Onyum Christopher Okello.
My lord, this was the shot. Kale tukomyewo mbadde ndi mu kusoma wano bubaka bwammwe bwe mbadde mugenda mu maaso okubeera nga ate mumpeereza kale nzizeewo wano. Ono agambye, hello Mr. Saimo, we wish to see Okello defending himself. This is Ismail from Dubai. Abantu baagala kulaba ku Okello nga yeewozaako. By the way, this is the most interesting part. Bw'oba ng'obadde okooye keesi eno ng'owulira tokyayagala byonna ebigenda maaso tebikyakunyumira. Now this is the most interesting part. Kubanga eno esobola okubeera yutaani y'omusango guno kyotalabangako. N'abalabi ba firimu wano olumu firimu weebeera. Wano weewali kaakati omusango ogwa ddala kubanga buli alina kyasuspectinga wano buli kimu ekisobola okukyukira. Ono aŋŋambye atya? Simo wasuze otya kansubire wasuze bulungi. Kaakati omusango guno nange mbadde ngugoberera. Era mpuliddeko agamba nti alinza okuraisinga defense ya insanity and automatically bamala dde okuprovinga nga bagamba nti ali sane and deemed fit okustandinga unless nga alina insanity eri occasional nti avaako naddako, of which insanity bagibala mu budde obwo omuntu bw'aba akoleddemu ekintu. But then this is a criminal offense. That's what I understand. And in a criminal offense, but proving over the burden of proof has to be beyond reasonable doubt, not on balance of probability nga wekibeera mu civil offenses. That's why criminal offenses kiba kizibu convicting omuntu. So far obujulizi bwonna bwe twakalabawo mulimu ebikunkuna bingi, of which beyond reasonable doubt kitegeeza temulina vaamu wadde akakunkuna, and it is the prosecution okubeera nga eprovinga bino singa ye. So nze kyensuubira Okello agenda kukomawo asobola nokyuzinga okusirika babalamuzi ne batandika okuevaluatinga obujulizi unless nga releasinze yo defense gye bagamba eya insanity ne bagamba nti oba yali occasional, of which wamala ogiraisinga si yagenda okugamba ndi mulalu. No, it is the prosecution to prove contrary. That's what kyendaba ekigenda okubawo. But for now ng'obujulizi bwe buzze bweraga ate eno waranti teriiko saagi, ate kino baleese obutambi tebumwalocatinga nga agenda kuzivamu, alina right y'okutambulira ewantu wonna wayagala mu ggwanga Uganda, ne coincidence zibeerawo zonna. So omusango guno kunze ndaba nga tegulina ye gwatuuse wadde ng'abantu bo bali excited ne bino bye balabako, naye tukkirize oba tugaane. The prosecution is yet to prove this guy beyond reasonable doubt, though obujulizi tebannabwevaluatinga. We are yet to witness that substantial testimony or evidence nga bagyadmitinze in court. Okay. Mpadde kawanvuko katandikira wawano. Saimo, lwaki engoye ze ziriko omusaayi ate nga lwaki engoye ze ziriko blood and the DNA is his and yali akola ki ku ssomero okuva ekyanja era amutwala e Gaba. Saimo, it is like everything was okay. It looks like he planned it because you see 17th he had removed all the money from the bank account and even the 195 on his MTN, still he sent it. The guy committed the crime, but he had planned, though maybe plans went wrong. Good enough, the clothes that he was putting, they are the one that they arrested him in from. Let him explain why he had blood on them, because if he says he didn't kill, then he has to explain who did it, because he was there. Even bodies of the kids had his DNA.
ndowooza ensonga eyo mugikoze eki mugiwulidde mugitegedde. Ono agambye Okello will not tell the truth, but his defense will advise him to tell the story they created, because if he speaks the truth, they will take him to Kalaba because he intended to murder. Because this was intended murder, and it will be hard to Okello, and it will be hard for Okello to deny the DNA. Otegedde ensonga eyo? Awo nno kati we tuli tulindirira. But nga bwe nkutegeezezza, omukulu oli agambye nti ensonga zino eza criminal offences there has to be proof beyond reasonable doubts. N'atugamba nti ekyobulalu, it is upon the prosecution okupulovinga nti nno si mulalu. Ekyo weekiri. Naye bw'otunuulira obutemu buno bulina events ezitaskiipinga ezaasookawo. Nti kati Okello wagamba nti mulalu, it is upon Okello naye okutunnyonnyola bw'aba ng'obwamba yeetaguze bw'akutta, kuba bw'obwamba aba yabugula mulamu. Tugambe nti Okello yakola ebintu bye byonna nga mulamu, n'atuuka ku lunaku lwe yalina okukola ebituufu, obwongo ne bukyankana n'akola ebikyamu. Kati ndowooza aba alina okutunnyonnyola ebituufu bye yali alina okukola bye byali ki. Naye nno bannaye kikamukko olunaku yatambula n'obwambe, lwaki yali atambudde bannaye? Kyovula nti kooti zirimu amateeka. The judge has made a prime facial case ruling that Okello has a case too, and this means that according to the evidence adduced by the 18 witnesses created slight doubt that Okello is innocent. But it should be noted that the entire burden to prove is on the prosecution and not Okello, unless he raises insanity, owing to the presumption of sanity. I heard someone submitted say the burden in insanity is on prosecution. This is not correct. Kubanga gubojja n'ogamba kooti nti ndi mulwadde, mba nnina leeta empapula ezikakasa nti ndi mulwadde. Kaakati nze awakanya ne mbeesingira ku mpapula okuwakanya obulwadde bwo, so sookera okujja buzzi n'agamba ndi mulwadde, ne we mba nkaanya bulwadde bwo nina okubako kwensinziira. Ndowooza that should be the meeting point eyaffenna. Okello alina okujja okwogera ku bulwadde ng'alina atuwadde ne C section 10 of the penal code. Okello abazze ng'aleese side ya insanity alina okuleeta n'obujulizi mu mbeera eno is a medical forms. Kati then prosecution neekozesa medical forms ezo n'ebyetoolodde forms ezo okuwakanya obulwadde bwono obw'omutwe. Kati awo amateeka gaba gatandise. Ki kye tulina okukkiriza oba kye tulina okulaba mu nsonga eno nti Okello okugenda e Gaba is not a crime. And a Ugandan is free okugenda awantu wonna as long as tamenye takoze trespass. Kubanga ekifo kye yagendamu it's a public place because it is a school. Era he was welcome
yayogera ne nannyini ssomero ne bakola ne transactions. So kitegeeza mu kugendayo, it's not a crime. Then ebyakolebwayo olya kati yali akola ki ku ssomero? Yes, ajaga naliwo ng'omuzadde nzize kusasula oba njagala kuwandiisa mwana ku ssomero lino, ensonga lwaki mu ssaawa eyo nasangibwa mu kifo ekyo. Kati ekyokugenda obugenzi ku ssomero oba yava Kyanja oba yava awa n'agenda e Gaba, it doesn't mean necessarily nti omusango gumukutte olwo kuba tegunnamukwata. Ng'omwami avuddeko wagambye nti eno criminal offense olina okubeera nga beyond reasonable doubt. Kituzaayo ku kiri abantu kyabadde bagamba akavidiyo singa kagonjoola bingi, naye DNA eyo ebeera etya ku biso oba ku kiso ekyasala omuntu oba abantu. Naye jjukira mu kifo ekyo nga akavuŋŋano kabaddewo, abantu bangi bayingirawo ne bakwatirira buli wantu, ne bakwatirira buli wamu. Kaakati naye ayinza okugamba nali omu ku baali bataasa naye si byangu mateeka, si byangu obubinnyiza n'oggwamu amaanyi, naye nga kyo katulinde tulabe. Ne prosecution kati yeyina okukakasa ekyo nekakasiza ddala nti Okello ye mutemu. Kati amateeka gabeerera amazima. Tuyinza omuntu ayinza okuba nga yakola n'ekintu nga wamulaba nga yakikola, naye mu kkooti n'olemererwa okwapuruvinga nti omuntu ono yakola ekintu ekyo, n'olemerera to prove that. Naye ndowooza ensonga mugitegedde bassebo ne bannyabo. Awo kati we tukola ki? We tuli Okello tulinze bulinzadde. Awo kakati buli omu w'alina okutunula okumanya ki ekiddako. Omulamuzi tannadda? Okay. Wano ndaba eno prosecution bali wamu tannaba kudda. Naye ndaba balooya ba Okello weebali. Ekyoza Okello tannadda? Kuba ono ndaba akumbuga ye akomye, kitegeeza amaze okwogera n'Okello n'ekyomugamba akitegedde. Kati kwakitiibwa mulamuzi gwe tulinda okudda. Tobuulire embaga eriko n'ekidaala. Osobola okugenda masubira ng'ate ombuulira togize essaawa zino kakati we tudda, ndowooza mutegeddewo. Okello alina kudda kwewozaako, ndowooza wuuyo akomyewo. Wekitiibwa omulamuzi akasaba yimirira aba akomyewo. Bayimiridde, wekitiibwa omulamuzi aba bakomyewo. Kale tugenda kuddayo naye twongere okuba nga twekenneenya zitambula, amasimu gakyajinge gabeereko bwe tukomawo, ate twagala ensonga eno etambule nga bwe yina otutambula mutubuulire. Gw'olaba otya, okirabye otya, kitambula kitya? Kale kasooke tuddeyo.
twagala kumanyira ddala olunaku olwaleero bigenda kuba nga biggwa bitya. Omusango guno Abannayuganda bangi abagupiikinzemu interest lwansonga nti gudiiringa n'obulamu obwa bulijjo, lwansonga nti gudiiringa n'abantu ebintu byasinga okukolerera be baana baabwe. Abantu bava mu mayumba gaabwe bagenda mu bibuga, agenda ayiriba alabe ng'abaana babeera bulungi. Kakati buli muntu yenna eyawulira ku incidence eno obwongo bwaddukirawo obwana bwange buli butya. So ekyokubiri Bannayuganda bakoppa. Singa ensonga y'Okello eno tosanga tenogerwa bulungi ddagala, oyinza osanga nga waliwo abantu abalala bali depressed ate n'okusinga ku Okello bayinza okwagala ate bo n'okukola ekisingawo. So kya mugaso nnyo okumanyira ddala ekituufu Okello kiki ekyamutanula okukola byonna bye yakola, era bwe kiba nga waliwo ekyetaagisa okukola nakyo ne kikolebwa ne tumanya nti nno ekyokulabirako kizze, era Bannayuganda bafunye lesoni entuufu era tewali agenda kuddamu kwetantala. Okitegeera bulungi nnyo. So kyova nti omusango guno mukulu nnyo era ojja kusanga nti abantu abasinga kyova olaba mugukyawa bwe muguddako okwoguwuliriza bw'oguddako lwansonga nti tolina kyakukola. It is part of life. Kale nga tulinda wano kandabe wano but Okello circumstantially was at the crime scene at the time of the crime was committed. PW5 Phoebe saw him commit the crime. I highly believe the prosecution has proved beyond reasonable doubts. Kubanga baleeta Phoebe n'akakasa nti nze namusanga namulaba nga afumitira ddala. Kakati okuleka nga defense yekubye ebituli mu Phoebe. Asigala omusajja yafumita. Okello wasn't aware of all this because he doesn't have any medical form that shows his madness, not even the sickle cell, and Okello was surprised the quick response. If not Okello, they have to look for the first 3 men. Okay. Ezo fighting weapons yali asaakinga ogogo, yali asaakinga zaaki, era yali agenda kuyigga njovu, yali agenda kutulwana lutalo. Tusobola okuddaawo ng'Okello enemy wa gavumenti naye agenda kulwanisa gavumenti. Okitegeera ekintu ekyo? Kati poliisi gye yali asaakinga yali agenda gyeyambiza mu ngeri ki okusaakinga poliisi? Yali agenda gyeyambisa mu ngeri ki? Okello talina nyo kyamagezi yagenda kuteeka ku mmeeza esi kutumalira budde, naye tukoze tige mateeka. But first twalowooza nti ye batambulire ku peesi yaffe twali twagala ekikya. Kale ndoza tukomyewo katuddeyo tulabe. My Lord, as the option of whether sworn keeping quiet, he said, plus his defense, plus tomorrow in prison, we discuss witness per witness. Disclose his witnesses to us, which he promised that by Monday next week he will be ready for his defense and his witnesses. If it so pleases this honorable court. You said he wants, what does he want? My Lord, he needs time.
Okay, he needs time, but then what else does he want from the court? Court proceedings. That as we discuss with him, is looking at each witness. And he also said he wants you to visit him tomorrow. That he wants us in prison tomorrow to talk to him. Also, my Lord, that the nature of his are in his phone and it's in his phone. Therefore, he was requesting that his phone, I don't know how he goes through it to get the full particulars of his witnesses. My Lord, that's what as of now I can tell court. Mr. Okello, I would like to hear from you concerning your defense. I've heard what your lawyers have said, but I would like to hear from you as well. Yes, my When lord. we adjourned, I gave you 30 minutes to interact with your lawyers so that you come and tell me which option you're taking and whether you have witnesses so that we are able to assist you to get those witnesses. So I want to hear from you. Yes, my lord. I was advised that I could decide later. And whether you have witnesses that we are able to assist you to get those witnesses. So I want to hear from you. Yes, my lord. I was advised that I could decide later, perhaps Monday, which type of defense I would like to use. And so, if I have that option, my lord, I would prefer to choose then, not now. To choose when? To decide on Monday what kind of defense I'll use. Okay, you said you were advised that that I could. That you could do what? Decide later, not now. Who advised you like that? Because the court gave you 30 minutes. Okay, my lord. Then I will make a sworn defense. So the sworn defense, you remember this? What did I tell you will happen with the sworn defense? My lord, you said that I will take the witness stand and then I can be asked questions about the facts that I'm stating. Okay. Yes.
How about the witnesses? Do you have any? Yes, my lord. I have some witnesses in mind, but I'm not sure that I would be able to avail their information to court to be able to find them. No, it is not you to find them. It is court to find them for you. Yes, my lord. I have so some. Just give me their names and their particulars. Then we shall send out summons, and we shall ensure that they are served. My lord, even names I don't have, but I expect that I could be able to find them from the phone, my lord. Which phone? Because they are quite a number. They are already court exhibits. We can avail to you the phone. It's two of them, two phones from there, my lord. Okay. Yeah. So, which phone specifically? Because they were four. I think 3 were smartphones, and then there was another phone that wasn't smart. So, are they on the smartphone or? Yes, my lord. It's the button phone, the simple button phone. Okay. And actually, 2 of the smartphones, not just one. Two of them. 2 of the smartphones? Yes, my lord, 2 of the smartphones. Okay, then let's have exhibit 17A, the phone. There is a button phone. And court order, please help us.
Mr. Morgan, is our expert still here? Is he still here? Yes, my lord. Can someone help us? Please come and help us. You need gloves? Okay. My lord, this is exhibit labeled X-12. Exhibit? X-12. Okay.
Is it able to go on so that he gets the information he needs? My lord, this doesn't seem to be powering on right now. Provide the power bank. Please do.
Have they been powered? Yes, my Have been powered, all of them? Yes, my lord. These two are charging has, but they are on. They are on. Yes, my lord. So you can give him the phone, begin with a small. Which one is the second one that you have given him? My lord, this is exhibit marked X-8. Have you given him the third one? You wanted 3? My lord, this is exhibit 1-5.
Officer, what is happening there? My lord, the accused said he's almost done, but Okay. not yet done. Okay. Shall wait. The witnesses. Can first show his lawyers. Officer, do I have all my exhibits now? Yes, my lord. I'm just trying to power them off. Okay.
Mr. Okello, you have put on the phone numbers. Are we able to get their physical addresses as well? And before that, are they two? Are they four? Yes, my lord. They are four, they are two. That's not all the witnesses I would like to submit, my lord. But that's all the information. Okay, are these two or four? Because I see some up and some down. That there, my lord, is 4 witnesses. There are 4? Yeah. Since there is only one name, just let me hear from you. Give me the names. Let me hear from you. Give me the names. For full names, I don't have, my lord, for all the witnesses. Can you approach the bench? Please. Prosecution, he should be part of this approaching. This is Charles. Charles and
Why not go to my parents? I'm not sure, even Francis, I'm not sure what I want to call her. I don't have last name, but last name, and then, yeah. No, this one, no, it's not much information for this one. Francis' last name, yeah, I know, but I'm not sure what to put this yet, so it's irrelevant. Yeah, not yet, but it could be added back. Yeah, fine. Omar. I don't know, but you can help me find out weaknesses, but it's nothing.
Okay, pursuant to Article 28(3)(c) of the Constitution, a person charged with a criminal offence shall be given adequate time and facilities for the preparation of his or her defence. I observe that at the commencement of this hearing, the accused confirmed to the court that he had interacted with the 2 lawyers that had been assigned to him at the expense of the state. The accused and his 2 lawyers also confirmed to this court that they had got full disclosures of the evidence the prosecution intended to rely on. The accused person personally confirmed that his lawyers had discussed with him the disclosures. The accused person, who is also legally represented by 2 lawyers, has sat in court throughout the proceedings in which the evidence of the 18 witnesses for the prosecution was taken. I have observed the accused person as the witnesses were giving evidence, and I'm satisfied that he was accurately and keenly following the proceedings. When this case broke off to allow him to consult his lawyers regarding the options for his defense, they returned and informed the court that he needs the court recordings and more time. However, he later said to the court that he's in a position to give a sworn testimony. I am satisfied that he has been accorded adequate time and facilities to be able to defend himself. Nevertheless, I'll give him 1 more hour to fully compose himself and organize himself to come and give his defense. Regarding the witnesses, the accused asked to check for their particulars from the phones which had been already admitted as exhibits under Exhibit PX17A, and specifically a phone labeled X12, X-12, X-8, and 1-5. After the phones were powered, the accused scrolled through and wrote on a piece of paper the 4 witnesses he intends to call in his defense. I will not mention the names, but he's given us the names of the 4 witnesses he intends to call and their telephone contacts. However, I note that the accused has not provided the physical addresses of the named witnesses, so the registrar of this court will use the telephone numbers that the accused person has availed to reach out to these witnesses so that they are able to come and give evidence for the accused person. I now will stand over this matter to 3:15, when the accused person will be expected to give his sworn testimony. Okello aweereddwa obudde asobole okuba nga yeeteekateeka. Tukomawo ku ssaawa 9:15 agende mu maaso n'okwewozaako.
nga yeewoza kale obwebityo nno bwe bitambudde ebyolunaku olwaleero embeera bwetyo bwetambudde ku kkooti njala kujja tumenyemenye ebintu ebyo so nkubirawo akalankamu nze nzije menyemenye ebintu ebyo mulundi gumu. Bebaza okutuwagira naddala mu package yaffe eya Go Back to School mutuwagidde naye abantu ne bagamba nti nedda bannange lwaki ate ffe abantu abakulu mutwerabidde munange ne tugamba nedda ffe aba Rosemary Beddings tetuyinza kuva mu bantu baffe ne tubaleetera package y'abantu abakulu okugira omufaliso omunene bwaguuga nga bw'ogulaba guno 4 oba 5 ayagala package ya 4 tugenda kugikuwera ku mitwalo 33 ayagala package ya 5 tugenda kugikuwera ku mitwalo 38 kuno nga kugirako duve bwaguuga omuli pillowcases 2 ne kugirako atera ne suuka ne tukuwerako peya ya fiber nga bw'ogiraba fiber pillows ne tukuwerako akatimba akafo stand ne tukuwerako essuuka kogenda otandikira munnange ffe tugamba jangu ku Rosemary Beddings ebirungi tubina ate nga sibyo bino byokka ebintu bye tuyina eno package tugireetedde bantu bakulu mitwalo 33 aba 4x6 ate omufaliso ogutavaako olugoye nga bw'ogulaba mitwalo 38 aba 5x6 omufaliso ogutavaako olugoye ate omulungi ogwa rose form tukubireko ku namba z'essimu eziri awo oba muntu whatsappingeko tugenda kubanga ebisingawo tubibabuulira. Kakati enteekateeka nga bwe ziri nga bwe zitambula ziri bwe ziti oluvannyuma lw'omulamuzi okukwata eddakiika 30 n'aziwa Okello asooka agenda awummulemu yeebuuze ne ku balooya be ku kituufu ekyokukola era nga mu kituufu ekyokukola mwabaddemu okusirika mwabaddemu okukkiriza n'asweyalinga n'agenda wali bawitness bayimirira awo obujulizi ng'ayambibwako balooya be sinakindi obutalayira asigale waali awo anyumye emboozi ye nga bweri saako n'okuyita abajulizi abo bakakasa nti nno basobola okumujulira mu musango guno nti ebimuvunaanibwa teyabikola. Excuse me. Eddakiika 3 zaaweddeko era Okello n'akomezebwawo. Okello bw'akomezebwawo balooya be abamuwolereza oba bamukiikirira mu musango guno be basoose okwogera. Bw'owuliriza looya w'Okello mu bigambo bye alabise ng'abadde akyetaaga okugula obudde era nga mu bigambo by'akozesezza ategeezezza kkooti nti omuntu waabwe abasabye bagende mu kkomera boogerezeganye naye ku kituufu kye ekyokusalawo. Okategeera nti bajja kgenda mu kkomera boogerezeganye ku kituufu kye ekyokusalawo era nga bw'oweetegereza ensonga bo bayinza okuba nga interest yaabwe ebadde ku musango guno kusula. Wabula jjukira nti looyo ono bw'aba ali mu musango aba takiikirira birowoozo bye, aba akiikirira muntu we avunaanibwa.
Era Oweekitiibwa omulamuzi bw'amaze okubuuza balooya be n'agenda ewa Okello to confirm. Unfortunately ate nze mu ndaba eyange namusobola okuba ffenna tubadde tulaba mu ndaba eyange ate Okello ayonoonye byonoone atya. Ekisooka agambye have been advised akozeseza ekigambo have been advised ne bamubuuza baani abakwadvisinze. Kati mu prosesi y'omulamuzi nga amubuuza baani abakwadvisinze kwe kuwa ensonga lwaki babadde baagala okugula obudde. Nga ezimu ku nsonga lwaki babadde baagala okugula obudde mbu beetaaga okunoonya abajulizi. Omulamuzi n'amubuuza abajulizi be weetaaga bali ludda wa? Ko Okello abajulizi bali mu masimu ge mwawamba. Kati omulamuzi waabuuliza nti ofiisa alina ebizibiti waali, ng'ofiisa alina ebizibiti waali. N'agamba ofiisa alina ebizibiti leeta box omuli amasimu. Process ebadde mpanvumukko mubaddemu Oweekitiibwa omulamuzi okuwandiika kubanga buli kimu kirina okugenda on court record. Oweekitiibwa omulamuzi okuwandiika kika kya ssimu ki ky'oyagala because okusinziira ku court record amasimu ana ag'Okello ndoza ge gaatwalibwa nga mulimu smartphone 3 saako n'akasimu k'amapeesa. Oba okitegeera. Kakati omulamuzi ng'alina okuteekinga records ezo okumanya Okello ayagala masimu ki? Bw'oleka ekigambo bw'oleka amasimu mu masimu ago ayagalamu baani? But of course Okello amutegeezezza nti nno nyinza obutategeera bulungi gwe njagala benjagala mu masimu bakola ki? Mwebali. Ate amasimu ago agamu gabadde mu kasimu katono. Kakati Oweekitiibwa omulamuzi n'ayita ofiisa ow'ebizibiti ng'ofiisa w'ebizibiti waali n'aleeta amasimu. Amasimu agamu n'agaleeta nga n'omuli teguliiwo ne baleeta power bank. Kati process eyo egenza okuggwa ng'ate olutambi lukyuse. Nga ekigendererwa oba ensonga lwaki bano bali baagala okugula obudde Okello addizibwe yosanga anaakomezebwawo enkya nga bamaze okwogerezanya nga tekyakola makulu lwaki nti Okello amaze okuweebwa amasimu. Omulamuzi amaze okumuwa access oba atadde amaze okuteekawo order aweebwa amasimu ge asooka agakebere asobole okugyamu ennamba z'essimu ezo. Njagala nsooka enkuddizeewo katono because bibadde bingi nnyo bibadde broken nga tutwala obudde bungi. Njagala kusooka kuddamu kugattira bintu bino nga bibadde bitambulira. Tusooke tutandikire wali looya omulina. Njagala tusooke tutandikire wali tutandikidde nga looya ayogera ne omulamuzi then n'Okello we bamubuulizza ate ye n'alaga nti nno bano bamuadvisinga ate kusinziira ku balooya ba Okello babadde balaze omulamuzi nti Okello yatusabye. Okategedde bulungi ndowooza bawe wano mabega waliwo gye tutandikidde emabega nga akumbuga ayogerezeganya n'Oweekitiibwa omulamuzi ng'amubuulira ki kye babadde basazeewo eri gye babadde nga boogerezeganya. Then Oweekitiibwa omulamuzi najja ewa Okello to confirm akumbuga byabadde ayogera oba bibadde bituufu. Ate Okello n'alaga omulamuzi nti bano babadde bampa budde nti kyandibadde better ne tukiwaamu obudde then ne tujja ne tudiscussinga ku bajulizi ki be wootaaga okubanga otuwa awo. That is the clip. Next. Disclose his witnesses to us, which he promised that by Monday next week he will be ready for his defense and his witnesses. If it so pleases this honorable court. You said he wants, what does he want? My lord, he needs time. Okay, he needs time, but then
What else does he want from the court? Court proceedings. That as we discuss with him, is looking at each witness. And he also said he wants you to visit him tomorrow. That he wants us in prison tomorrow to talk to him. Also, my Lord, that the nature of his my Lord, that's what as of now I can tell court. Mr. Okello, I would like to hear from you concerning your defense. I've heard what your lawyers have said, but I would like to hear from you as well. Yes. When we adjourned, I gave you 30 minutes to interact with your lawyers so that you come and tell me which option you're taking and whether you have witnesses so that we are able to assist you to get those witnesses. So I want to hear from you. Yes, I was advised that I could decide later. And whether you have witnesses that we are able to assist you to get those witnesses. So I want to hear from you. Yes, I was advised that I could decide later, perhaps Monday, which type of defense I would like to use. And so, if I have that option, I would prefer to choose then, not now. To choose when? To decide on Monday what kind of defense I'll use. Okay, said you were advised that I could. That you could do what? Decide later, not now. Who advised you like that? Because the court gave you 30 minutes. Okay, my Lord, then I will make a sworn defense. So the sworn defense, you remember this? What did I tell you will happen with the sworn defense? My Lord, you said that I will take the witness stand and then I can be asked questions about the facts that I'm stating. Okay. Yes. And, how about the witnesses? Do you have any? Yes, my Lord. I have some witnesses in mind. Kakati tugezaako kutema proceeding ne bibadde biwanvu naye njagala kubibatemeramuko okusobola okugatta dots we twatandikidde paka wano we tusembedde omulamuzi wasembeddeyo okutuwa break eyokera okutandika okwewozaako.
jukira akumbuga yabadde aproposinga nti kooti eyimirire ate sibadde nkya sinakindi ku Mande nga bamaze okwetereeza. Omulamuzi adde wa Okello to confirm bw'aba obanga Okello lawyer we byayogera bikiikirira Okello ebyo byennyini byakkiririzaamu. Okello wasoose okwetemera engalike ate kwe kugamba nti akumbuga ne ttiimu ye be bamuadivisinze. Okategeera bulungi nnyo. Era omulamuzi n'addamu n'amubuuza oba ajjukira bulungi kye yamugambye ku bigenda okubeerawo bw'aba asazeewo okwewozaako. Okello n'amulaga nti akyagenda mu maaso kugira ng'atabikola ki abijjukira. Now pointi y'amasimu ejjiramuwa omulamuzi amubuuza kubanga ajjukira natwagambye nti biri ebintu bisatu. Either osobola okusirika okwewozaako ng'olayidde oba nga tolayidde oba okuleeta ba witness. Kati amugamba atuka ku pointi y'aba witness nti ba witness oyinayokko omujulizi gw'oyagala ajje abeere ng'akuyambako kuwolereza. Okello agamba nti mbalina. Amugamba nti bali luddawa? Okello agamba nti bali mu ssimu. Amubuuza nti be baani amannya? Okello agamba sibamanyi naye bw'ompa essimu nsobola okukola ki? Okubalaba. Awo omulamuzi bw'abuuliza nti ofiisa avunaanyizibwa mu kutereka ebizibiti bw'ali, ng'ofiisa akola ki? Waali. Ofiisa amasimu n'agaleeta. Ofiisa amasimu waagaleese nga tegaliiko muliro ne power bank neereetebwa ne gateebwako. Okkakkana ng'Okello aggyeemu amasimu 4. Aggyeemu ennamba 4 endowoozeemu gy'ataddeko erinnya ne gye babeera n'abisindika. Oweewo kitiibwa omulamuzi. Paati awo oyinza okuba nga oyinawo tuweewo. Which one is the second one that you have given him? My lord, this is exhibit marked X-8. Have you given him the third one? You wanted 3? My lord, this is exhibit 1-5.
What is happening there? My Lord, the accused said he's almost done, but Okay. not yet done. Okay. Shall we wait? Officer, do I have all my exhibits now? Yes, my Lord. I'm just trying to power them off. Okay. So ekyo kyekibaddewo Okello ng'agenda mu maaso okubeera nga ate akebera amasimu ge nga bamaze okugateekako okusobola okuba nga ajjamu ennamba zaabo balowooza nti ne bagenda okumujulira. Kakati kooti yerina okukontaktinga abantu abo ng'ebasamoninga okujja okuwa obujulizi mu musango gw'Okello. Tegedde bulungi. Kakati ekibuuzo abagenda okusamoningibwa banajja singa oba oli awo ogenda okulaba nga bakukubira essimu nga ennamba yo ze zimu ku nnamba ennya Okello ze yawaddeyo ng'alowooza nti oli omu ku abasobola okumujulira. Ekyokubiri, singa abakubirwa amasimu bava ku luuyi luno olwa ewaavu obuzibu, kati awo tulina okulinda tulabe kuba osobola okuba oli awo ng'emu ku nnamba yo either musomesa ne bamukubira essimu ng'olina okujja okujulira. Okello tugamba yajjanga muzadde siggo wandagawo wano, ebyo byonna tulina kubikola kubirinda. Kakati wabaddewo okwekuba obwama wali Okello waali nga balooya be bagenze okumubuuza ddala oba ddala ali sure ku kino ekigenda okugenda mu maaso. Era actually prosecutor ne defense bonna balabiddwako nga bagenda Okello wali waali okwongera okuba nga ate beekubira bama, kubanga kati wano we tulaga Okello yalina okutandika okuba nga akola ki, yeewozaako. Kakati oluvannyuma lw'ebyo byonna ebikoleddwa ng'ennamba Okello aziwaddeyo ezaabo balowooza nti basobola okumuwolereza, nga naye ali wiringa okutandika okwewozaako, kitegeeza nti ate tuba twolekedde essuula endala
era awo omulamuzi waasinzidde okuwa ensalawo ye nti Okello ne ttiimu ye abawadde essaawa emu okwongera okubeera ng'ate bamulamu n'okutereeza byonna bye balina okuba nga bajja okwewozaako bakomewo ku ssaawa 9 ate luddemu okuba ng'ate lwogooba. So mpe ku declaration y'omulamuzi ng'awa ensalawo ye ku kyokero ddi lw'alina okutandika okwewozaako era nga kinabba kyaleero okuleka ng'enkuba yenaddamu okutonnya. A person charged with a criminal offense shall be given adequate time and facilities for the preparation of his or her defense. I observe that at the commencement of this hearing, the accused confirmed to the court that he had interacted with the 2 lawyers that had been assigned to him at the expense of the state. The accused and his 2 lawyers also confirmed to this court that they had got full disclosures of the evidence the prosecution intended to rely on. The accused person personally confirmed that his lawyers had discussed with him the disclosures. The accused person, who is also legally represented by 2 lawyers, has sat in court throughout the proceedings in which the evidence of the 18 witnesses for the prosecution was taken. I have observed the accused person as the witnesses were giving evidence, and I am satisfied that he was accurately and keenly following the proceedings. When this case broke off to allow him to consult his lawyers regarding the option for his defense, they returned and informed the court that he needs the court recordings and more time. However, he later said to the court that he is in a position to give a sworn testimony. I am satisfied that he has been accorded adequate time and facilities to be able to defend himself. Nevertheless, I will give him 1 more hour to fully compose himself and organize himself to come and give his defense. Regarding the witnesses, the accused asked to check for their particulars from the forms which had been already admitted as exhibits under Exhibit PX17A, and specifically a form labeled X12, X-12, X-8, and 1-5. After the forms were powered, the accused scrolled through and wrote on a piece of paper the 4 witnesses he intends to call in his defense. I will not mention the names, but he's given us the names of the 4 witnesses he intends to call and their telephone contacts. However, I note that the accused has not provided the physical addresses of the named witnesses, so the registrar of this court will use the telephone numbers that the accused person has availed to reach out to these witnesses so that they are able to come and give evidence for the accused person. I now will stand over this matter to 3:15, when the accused person will be expected to give his sworn testimony. So kakati ekyo bwe kityo bwe kiri, tugenda kulindirira ate okwewozaako ku Okello kugenda kubeera kutya. Omulamuzi akutegeezezza nti n'amannya amuwadde amannya n'ennamba z'essimu, naye tataddeeko physical address z'abantu abo bayagala bajje babeere nga ba witness, naye ne bakutegeeza nti nno registrar ajja kukozesa ennamba z'essimu ezo okugezaako okwa-identifying abantu abo wa gye bali. Kitegeeza nti omujulizi agenda okusooka okuwolereza Okello agenda kubeera ye yennyini. Then kooti bw'enaasobola okunoonya abajulizi abalala abalina okujja okuwolereza Okello, then mu nnaku endala tukkiriza nti be bajja okujja okubeera ng'ate batandika okuba nga bolereza Okello. Kaakati nga bulijjo tugenda wummuza live ne tugenda kukomawo ne interaction yammwe, genda mu maaso ng'ate otuweereza obubaka ku ggwe engeri ng'omusango gy'ogulabamu. Mele
Millennial Logistics and Outsourcing be bannoga omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emaali yo oba obakwasizza Kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu.